Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Tarik en 12 janeno mano mar Kalatvlive dweno mar abich gana 2026 kabende kidieny en mano mar yudo weche manyien mago mag IEND weche. Weche go mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien. Ageno ni wang' jowi mar Kala osebedo kamori kamoramora mabende inene. Ibedo koda nyaka giko. Mokwongo kawo thuond weche mago mag IEND weche mane waikoni kawuono. Jatend piny Kenya Laktar William Samoei Ruto koro to singo mano mar biro tiyo kanyakla kod piny France e chopo kare chenro mago mopogore opogore mago mag dongruoge. And insurance assets and more than $500 billion in central bank reserves. I am not talking about Europe, I'm talking about Africa. Jatend duond buch siasa mano mar DCP Migosi Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya Laktar William Samoei Ruto kod jatend piny France Migosi Emmanuel Macron mibadhi mano mar omenda maromo bilion 7. They had a message for you that their taxpayers' money has been used and wired to French firms to a tune of Kenya shillings 7 billion. Jatend piny Uganda Yoweri Museveni ochamo muma mano mar apisi odiochieng' mano makawuono nyaka ne yiere kaka jatend piny mano mar pinyno. Yoweri tubabu wakakuta Museveni. Bed koda nyaka giko janeno mar Kalatvlive nyinga Nelly Achieng' Ndhine. Jatend piny Kenya Laktar William Samoei Ruto koro to singo mano mar biro tiyo kanyakla kod piny France e chopo chenro mago ma opogore mago mag dongruoge. Pinje ariyogo koro to ne oketo ogirimiti mano mar biro neno ni gitiyo kanyakla e wechego mago moting'o ohala kaachiel kod mago mamoko. Ruto yango ni pinjego mago mag Afrika nitiere kod mwandu moromo kendo ginyalo dongore maber to mak mana ka gitiyo kanyakla kod pinje mago mamoko. Ruto noloso kama. And insurance assets and more than $500 billion in central bank reserves. I am not talking about Europe, I'm talking about Africa. Yet, paradoxically, while this capital exists within African economies, governments across our continent continue to struggle to finance critical infrastructure, transport corridors, energy systems, industrial parks, logistics networks, and even affordable housing. There is capital in Africa, but Africa's development projects remain starved of financing. The issue, therefore, is not liquidity. It is risk architecture. That is why Africa is laying the foundation of a stronger, more resilient, and more self-sustaining financial architecture. Kenya, therefore, reaffirms its very strong support for the Alliance of African Multilateral Financial Institutions as a strategic platform for coordinating capital mobilization, risk sharing, and project execution across our continent. You remember, colleagues, that we did endorse at the last AU summit the Alliance of African Multilateral Institutions, starting with the World Bank and all the other institutions. Through institutions such as the Africa Development Bank, Africa Export-Import Bank or Afrexim Bank,
Africa Finance Corporation, the Trade and Development Bank, Shelter Afrique Development Bank, Africa 50, and Africa Trade and Investment Development Insurance, Africa is steadily strengthening its capacity to finance infrastructure, industrialization, trade, housing, climate resilience, and economic transformation. These institutions are more than financial intermediaries. They are instruments of African agency, strategic sovereignty, and collective self-determination. Friends, we must believe in ourselves. Kapod warango mana weche makamago wedo kanyo ni jatend piny France mano mabende ne oyuoro e romo maket kodama romono mano bagi buore Nairobi kocha mano migosi Emmanuel Macron ne owacho ni pinjego mago mag Afrika sani to koro dwaro kwe makende kendo tiyo kanyakla mano mar neno ni gidongore. Okwayo jotelo mago mabende wuok e pinjego mago mag Afrika mondo mi one ni gitiyo kanyakla kendo giyudo dongruok mano makare ma bende oganda winjore oyudi. Want is for all of us to take a leap together. This is not an agenda which is univocal, which is top down from Europe to Africa. No way. It is an equal footing partnership built on mutual respect, and we're going to build this together with respect, lucidity, and courage. And that is why, if we're going to be successful in this, we need business leaders, and that's what we announced yesterday. And this is a big first. 23 billion euros of investment in the private sector. These are for industry, for firms in the fully private sector companies in Africa. These 23 billion euros of investment is 14 billion for French firms in Africa, 9 billion in investments for African businesses on our continent. On your continent. And so this, we are hoping, will be the jolt that we need to inject more momentum into the process. All of this is going to, as President Ruto said, be based on quite simple things. A new partnership, a new vision for managing resources, for sustainable agriculture, for having tax and financial policies that are more consistent. It's also going to mean that we can mobilize international funding better, be it the World Bank, be it with the IMF and with other international, with special drawing rights, with all kinds of mechanisms and debt restructuring that can move us all forward. So it's a true strategy for guaranteeing peace, and that is why the ITD here in Nairobi is so important. We're going to be able to work with you, with the ATD, so as to move forward so that ATD can play its full role continent-wide. Kawadhi nyime janeno mano markala wayudo kanyo ni tiyo kod lony mano manyasani e bero uchumi oyangi ni en gino mano maber moloyo to e wechego mago mag keto mwandu e pacho kae. Magi ne oyangi e sach nyasi kata romo mano mar African Forward mano mabende ne obagi bore Nairobi kocha odiochieng' makawuono. Jatend migao ma ochung' ne migao no mano mar ICT William Kabogo ne okoni keto mwandu biro kelo konyruok e midhiero mago mathoth mago mabende osebedo ka okwako pinje mago mag Afrika kanyo mabende oting'o piny Kenya. Economic transformation is not driven by policy alone. It is also driven by business that are building products, serving customers, creating employment, and expanding into new markets. And so we share similar challenges, but also similar vision. President Ruto put it earlier today, that we're not deemed to look east or west, but we can look forward. But to do that, we need to work together. The creative industries are not a luxury reserved for prosperity. They are engines of it.
They create jobs, they drive tourism, they shape global perceptions of our continent, and they also seed the cultural confidence that produces the kind of founders we celebrate today. Kadhi nyime wayudo kanyo ni jatend duond bura mano mar DCP moluor Rigathi Gachagua owuok tung' mosuo kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto kaachiel kod jatend piny France Emmanuel Macron mibadhi mano mar omenda mabende romo bilion 7 duto te. Kane otwak kod jofwamb weche, jatelo no ne owacho ni nitiere kaka ne omi kambi moro omenda mano mabende romo bilion 7 mar loso apaya mano ma Mau Summit, to kata kamano ne oduogo owit oko winjruok mano mar gero apaya maket koda mano. Must face the law. To the president, in the presence of Emmanuel Macron from France, it is important we let you know why Kenyans made noise to you at the University of Nairobi Taifa Hall. It wasn't because of disrespect or hatred. They had a message for you that their taxpayers' money has been used and wired to French farms to a tune of Kenya shillings 7 billion, being proceeds of crime, as their children are not in school and they have no food on the table. Mr. Macron, this is how it happened. On September 30, 2020, under President Uhuru Kenyatta's government, French farms were awarded a Kenya shillings 159 billion contract to build the Nairobi-Nakuru Mau Summit Road. However, the deal was cancelled by President William Ruto administration even before the contractor commenced works, ushering in Chinese contractors to give room for corruption. The entry of the Chinese contractors, CRBC, came after the president visited Beijing in April last year. Based on reports emerging in May 2026, the Auditor General has flagged the irregular diversion of approximately 7.3 billion Kenya shillings from the fuel levy intended for road maintenance to pay French firms for the cancellation of the Rironi Mau Summit toll road contract. Mr. Macron, your French firms had a contract of 150 billion for a bigger scope. The Chinese firm CRBC firm takes it to 200 billion on a smaller scope, creating a 50 billion fund for corruption by William Ruto and the Chinese contractors. But your biggest interest and the reason why your French firms accepted cancellation of the Mau Summit was to get 7 billion shillings without doing anything at all. Mr. Macron, you are an accomplice in the 7 billion Kenya shillings theft from the people of Kenya. That is the money you have actually come to negotiate in Nairobi, not the summit that you are attending. Kenyans, this is a message Kenyans was passing to you yesterday. If you do know why they made noise, now you know. Kenyans are asking you not to leave our borders with this money. We needed to pay school fees. Mr. Macron, if Kenyans meet you elsewhere, they will make more noise. The children of Meru County risk missing going to school because your French national is demanding 64 million shillings from the county administration. Wadhi nyime kendo warango kanyo ni jokedne ratich oganda mago mabende wuok e pacho kae ne jowuok oko kendo gikwedo malich miwuoro winjruok mano mabende piny Kenya sani to koro dwaro mar mondo mi oket kod piny France. Oganda go ne obago ng'anyo mano mamuola e boma mano ma Nairobi, koro to wacho ni piny France owere gi tim mano mar donjruok e chenro mabende itayo e pinjego mago mag Afrika. Ne jochuno opisas go mago bila mondo ti kod iro malungo wang' kaachiel kod ndhiyo moko kuom jokedne ratich oganda go mago mabende ne obago ng'anyo. If French is interested of genuine partnership with the Nairobi, what has happened in Ouagadougou?
What has happened in the Sahel region? We know for a fact that there is no development that has happened in West Africa. What have they done to the Sahel? What have they done to Cote d'Ivoire? What have they done to Gaddafi in Libya? That's the heritage of French imperialism, not in the 19th century, not even in the 20th century. That's all in the 21st century. That's what their face is like. Yena mundo miachwali achiel kachiel nyaka piny Uganda kocha kama bende wedo kanyo ni jatend piny Uganda Yoweri Museveni ne ochamo muma mano mar apisi odiochieng' mano makawuono nyaka ne yiere kaka jatend pinyno ondamo mano mar 7. Ma ne obiro bang' ka bende piny Uganda ne jobago kanyo yiero margi mano maduong'a tarik 15 dwe mar achiel mano mar higani. Kwa bende Museveni kata moluor Museveni nobedo jaloch. Nyasi makama ne oyuore kod jotelo mago mopogore opogore ka achiel kod oganda mago mathoth ma bende wuok e piny Uganda kocha. I Yoweri Kaguta Museveni swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. To bende lipot moro manyien e wikit chwech ma ogol kod Usawa Agenda. Santo koro yango ni pod nitiere kaka nyidendi ok yud ratichgi e yono mano makare ka bende mamiyo thoth sikundego mago mag nyiri ok yud somo ma owinjore kod sikundego mago ma bende yawuoyi ogoe tach. Ma obiro kata obedo ni nyiri oseyangi ni osebedo ka timo maber e moko kuom somo kata kamano ok gisebedo kata sikundego mago mag nyiri ok osebedo kod gige somo mago mopogore opogore mago ma bende nyalo chwalo gi nyime kaka osebed ka ichwalo e moko kuom sikundego mago mag yawuoyi. Is a girl's odds of achieving better learning outcomes in numeracy and English literacy are 28% and 25% respectively higher than a boy's odds. And a child whose mother has a university degree or has more than double the odds of achieving better learning outcomes in numeracy and English literacy than his or her counterpart whose mother has at most primary education. We were also looking at the risks that children face when they are not in school, and we see that, for instance, if a girl is not in school, she's 12 times as likely to get pregnant as her colleague who is in school. And we think therefore that first and foremost we need to redouble our effort to make sure that all children are in school, because that is where they are safest. A policy cannot be made without evidence. For a long time we have been appropriating funds and we have been developing policies without having concrete evidence, without having data, without having information exactly on what has gone wrong where. So a report like this by Usawa Agenda is giving us that data which provides us with that evidence. To bende county Manyamira kocha wayudo kanyo ne jotend siasa e county mano Manyamira sento koro wacho gi dhoge gitieko ewi medruok mar mag kuong ma bende ok opuodhi ka achiel kod yedhe mago mamero ji ma bende giwacho ni itiyo godo e county no ahinya. Ma gikoni en gino ma bende osebedo ka rocho arita kwe nek ka achiel kod bembo e kind oganda modak kono. Jotelogo ne oloso e wi nyasi kata e nyasi mago mopogore opogore e county mano Manyamira kono kama bende ne gikwayo migawo no mano ma ochung' ne arita mar mondo mi oti kanyakla kod oganda ma odak e gwengego mano mar neno ni midhiero maket koda mano otieki kendo rumo chutho. Wazuri
Wale ambao wameonekana walevi kupindukia, wamekuwa wagonjwa, waletwe wakusanywe pamoja, hata wapelekwe waende kutibiwa. Hizi pombe haramu ambazo zinapatikana katika hiki kijiji, hivi vijiji vinavyotuzunguka hapa, mnaweza kushare hayo maneno na viongozi wale wametoka katika administration, the security sector, ili wapate kuchukua hatua. Nao wafanye bidii, viongozi, machifu wote, deputy commissioners, county commissioners na county commissioner wote wafanye bidii ili wahakikishe ya kwamba watu wetu wako salama, na usalama unahakikishiwa watu wetu. Waepushwe na pombe haramu, nyinyi mfanye crackdown. We cannot have peace when we have the issues of illicit brew, bank peddling and the like. And therefore, I have directed the chiefs, the ACCs, that we must conduct intelligence-led raids. Ya kwamba sio kwenda tu kupigana na pombe haramu, na hakikisha ya kwamba mahali pale ambapo wanaenda watakuta wenye kutengeneza pombe ama ni vendors. Sometimes it's not even the brewers themselves, it's the vendors ambayo inatoka mahali kwingi, such that wakienda mahali pale they will make arrest. Sikund sekondara mano ma St. Mark Obambo koroto yangore ni dhi yudo japuonj mano maduong' manyien juma mano makinya. Chenro mago mag somo ma bende ne obedo kod ng'ikruok to ok bedo kod ng'anyo. Bende igeno ni dhi chakore ayanga juma mano makinya. Magi ne olera kod board mano ma bende ochung' ne tayo sikunde. E kinde ma bende ne giromo kod jokanyo no mago ma bende gin jota chenro mago mag somo e sikuno. Kama bende ne gichayo malich mokalo kang mano mar siko welo kanyo jopuonj madongo gino ma bende giwacho ni kelo midhiero e sikunde mopogore opogore. Manyien Godon Lelo, chairman mar Board of Management St. Mark's Obambo Secondary School. Wantie ka e bura mar the Board of Management kaluwore gi mgomo gi chandruok manyobet nyoro e school ka, kaka the principal mar school Mr. Peter Wow no gol ka endi e yo mok kare. Board orado kendo wuoyo kendo kadho e wechegi. Number 1, kiny on Sunday mabiro ni endi odhiambo boarders biro report to school ka. Monday gokinyi saa 1:30 day scholars report to school ka. Somo biro chakore saa 2 wang'e Monday next week. Mane gimo kadho. Number 2, wakale meeting wakani the puonj manyo okel ka mondo kaw kar Mr. Peter Wow buro kadho ni koro kobi mondo tika Teacher Service Commission buro manyo kumatere. The Teacher Service Commission oyie nigi kelo japuonj manyien ma neutral mondo run this institution from next week. Mage weche ma buro kadho kendo wageno ni school buro dhi maber. Wadwaro mondo kwe obedi ng'ata manitie manyithine somo ka school buro dhi maber from next week. Onge wach moro mabiro bedo marach. Waweyo the deputy minitie ka gin adek gin in charge of the school from now nyaka bikel the principal neutral machielo. Nikech wechegi ok beyo. The Teacher Service Commission transfer jopuonj left and right ko consult the stakeholders. Chich nitie ni gigi itime yore moko mikare mar hidden. Kuom mano, the board mobambo ka and the challenge transfer manotimore ka e court of law kendo warito duoko into court biro chiwo direction. Wadhi nyime nyaka e gwenge mago Manakuru kama bende wado kanyo ni somo ne obedo kod rochruok e sikund primary mano mamoi mayudore kanyo Nakuru West okinyi mano makawuono banka bende moko kuom jonyuola ne jobago ng'anyo ka gikwedo transfer mano mabende ne omi kanyo japuonj maduong' mano mar sikunno. Jonyuol go ne obago ng'anyo ka giwuok achiel e sikul mano mamoi nyaka ya apisi mano mar TSC mayudore bo mano Manakuru kono ka bende giwacho ni okang' mano mar siko wilo jopuonje mago madongo biro kelo midhiero e sach timo penj mano maduong' ma ibiro timie pacho kae.
mwalimu wetu amepigwa transfer bila hata kuambiwa. Tunatoa mwalimu from slums, mwalimu ambaye hawezi kuhandle population ya 5000. Sasa tumekasirika na tunataka mwalimu mwenye ataweza kutask hii shule vile ilikuwa inaendelea, na sisi tuko na boarding hapa na watoto wetu wanateseka wakati mwalimu Karoa yuko hapa. This is not the right time to destabilize a school. At the time when the school is headed to national exams, wakati ndio sisi tunajaribu ku-install the morals of the children wengine. So I think the right thing is to let the teacher who was running the school complete her time. Gikanyo bende madikela giko mano marami weche manyien maga IEND weche. Kata kamano abiro weika kod sigana mano ma olosi kendo oiknwa kod jafwambo marwa Fellow Gobliza. Kabende en thuolo mano mabende romo dweche 8 duto te nyaka ne piny owacho ket kar thieth mano maduonga mano ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral rang'iny mag osiptende mago madongo e pacho kae. Nyaka giesani gisegoyo okenge bura kotenre kod bero ngima jotuo e alwora mano mar Nyanza kaachiel kod imbo mano mar piny Kenya. Fellow Gobliza biro bedo ka fuononwa matut kotenore kod report makama. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche manyien mago mag IEND weche. Idhi nyime rango wang' jowi mano mar kala kendo bedo kod otieno majaber. Oriti masani nyinga Nelly Achieng' Ndhine. Kar thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mathoth oganda ong'eyo kod nying mar Russia. Sirikal mamalo nokawe lwetend kaunti ma Kisumu higa mokalo kendo yange kaka achiel kuom osiptende madongo pacho kae. Ma en okang' manobiro kod ber mathoth moloyo to ne oganda e kauntis makaluo. Wera ni ng'enygi nitieko geno margi e yudo thieth malong'o mane osiptalni kaluwore ni en machiegni kodgi. Gombo mar ng'eyo kit medruok e yor dongruok e kar thiethno e dweche 8 go kende. Waromo kod jatelo maduong' ma jotiare Migosi Joshua Clinton Okise kendo lero kang' magisegoyo. Kaka nwabedo oketwa e kiwango mamalo e national government miluongo ni parastatal. Koro nitie services mwaseketo mang'eny. Biro mar obwongo mar wich, neurosurgery. Sani watimo Jaramogi Oginga Odinga ka kendo wasemedo ji 2 koro gin ji 3. Wasemedo nyaka instruments magitiyogo masani gitiyo maber kabisa. Wang'e ni ogandawa mang'eny gin jok mariamba apiko, to kogo higa apiko piny titur to samoro ninyalo bet e ward mitiek ndalo mang'eny. Sani koro wasemedo jogo kendo koro ging'eny e facility. Koro mano nyiso ni kibiro to in gi SHA ok ibi budhe ward mang'eny kapok oteri e theatre. Ibiro teri e theatre piyo tidok dala. Chise bende koni nyaka sani gisegoyo okang' e bero weche mag bero mopogore opogore kendo keto masinde moromo ka kata mana thiedho nyithindo mani kod tuo mar nyarogno bende koro ni dhi nyime makare. Ka thieth mar lak bende koro ni ok en wich bar ne jok mayudo thieth kono. Watimo ga dialysis mag joma dongo, but mar nyithindo to ok watimo. Wasetrain jowa ma giduogo masani koro waseng'iewo nyaka non-farm maginyalo tiyogo ma koro ok wabiro fa nyithindo madwaro dialysis oko mondo otim dialysis. Weche mek lak maramo jowa mang'eny. Samoro ka ne biro ka ting'isi ni ka dhiye gine moro kacha odhi otimni biro dental clinic, it is a one-stop thing. Teche molony kabisa ma sirikal ong'eyo. Chise olero mor mare ni kwan mar jo Kenya koro ni osemedore. Wera ni kar thiethno e dweche 8 go kende osereso ngima nyithindo bora e yor nyuol motisi ni normal delivery kendo kwan ji mawito ngimagi ka yudo thieth pile ka pile osedok chien. Sani waneno ka thoe mane timre facility ka sani odok piny. Nwanyalo rekod kata an average mar 10 to 11 to 14 in a day. But sani nokodhi mbele ahinya to gin maybe 7 kata 3. Bende kaka yono mar ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital obedo kar resruok ne jotuo duto kendo madewo nengo ji te, jatelo osiptalno koni giketo maino e neno ni gibedo kod yedhe duto ma jotuo nyalo dwaro mo ginyiewo yedhe dukni maoko. Ojiwo oganda jo Kenya mondo ndikre okuba thieth mong'ere ni SHA kaka yono mar neno ni gibero weche mag thieth. Weche mek yath to wadhi bedogo gi rimiti moro mondo okor jatuo mondo dhi ong'i yath. Ong'ise ni rit matin yath ikelo to yath ikelo hospital. Ka in gi SHA to services mang'eny ibiro timni gi SHA, to kionge SHA
to wabro ensure ni prices mwa charge gin up prices ma jopiny nyalo afford. Piny alwora ma Nyanza moloyo to manie sekta mar wuoth ma bende oseyudo konyruok e yor thieth ma jotia rech bende opako piny owacho kuom nedeo ngimagi kokalo ting'o malo kar thiethno ma nyaka sani gikoni giseneno berne. Ginyinga iluonga ni Washington Okidi aja Kisumu Nyalenda. Jomoko mane wadhi nyaka Eldoret, wadhi nyaka Nairobi ka ji nyachante gi transport ting'o ng'ato gi ndege. Machon chon niting'o ji gi ndege ka ji di Nairobi, ji ng'ato ne atakala taxi ka ng'ato di Eldoret. Sani gigo tetete okelnwa Russia ka. Mamiyo gi sani wan gi tich mayot. Wakone sirikal kamano kuom kelnwa gigi. Jorimb apiko e alwora ma Nyanza bende koni giseneno fuongruok maduong' e kinde mag romo kod masichni mag apaya ka koro gijiwo mana sirikal mamalo mondo konye neno ni ji ochiwore kendo chiwo remo mar neno ni remo bedo moromo e osiptalno ne reso joma ohewore madwaro mondo mednegi remo. Konyo transport, sama ng'ato dhi ajali kata oko within Kisumu town, sama otere Russia kacha cha tido ni samoro remo onge, sama ng'ato bleed mang'eny monego ni mede remo. Tido ka ng'ato bleed remo samoro onge e osiptal. Oganda ma jo Kisumu Kenya sahol ng'ama nyalo golo remo dhi golo remo Russia mondo mi jogewa mainyore e iye kanyo. Wakwayo ji mondo kwa sirikal mondo omed dakteche gik moko matindo tindo inyalo mede iye. Kar thiethno bende osebero chal mar ohala kaachiel gi weche mag wuoth, gino mosemedo keto pesa e lwet jo ohala e sekta mopogore opogore mana kaka ilero gi achiel kuom jopiny. Nitiere ngesruok matin e ohala ne joma timo ohala. Number 2, joma timo ohala mar transport. Pogruok nyaka bedi because welo koro biro bedo mang'eny from different areas ma joma timo ohala mar transport biro ting'o ga e wang'ayo. Kanyo nyaka pogruok bedie matin as compared to sama nye pok obedo elevated to a level 6 hospital. And we expect ni kata mana facilities moko nitie maonge ma sirikal dhi kete pesa mondo bedie mabiro miyo ka en level 6 hospital to en level 6 ma gik motimo bedo realizable. Kata obedo ni osiptalno ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral pod yudo sir kowuok kuom piny owacho, jatelo maduong' e kar thiethno okoni lek margi maduong' en neno ni tok higni 2 mabiro kar thiethno biro bedo ka nyalo tayo chenrogi duto owuon mok girito kony mowuok oko. Wan gi geno ni higni 2 mabiro osiptalni biro nyalo bedo ni chung' kende, matende ni financially onyalo sustain itself, ma gimoro amora wanyalo ng'iewo apart from development makoro national government biro miyowa. Mwandu maduong' ma dhano nyalo gombo bedo godo en bedo gi ngima makare. To mae e lek ma kar thiethno ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital geto neno ni jopiny obedo godo. Felo Goblizo Chieng, Kala TV, Kisumu.